வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு கிளாஸில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தென் ரெசிப்ரோக்கல் லேட்டிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் we have to discuss about topic wise according to the syllabus. ஸோ அதை பார்க்காத நண்பர்கள் சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, அதை பார்த்துடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் elaborately discuss about then reciprocal lattice. So then reciprocal lattice. So reciprocal lattice na enna? So then reciprocal lattice vechikittu we can construct by using mathematical representation and to analyze the wave diffraction in a crystal. Okay, reciprocal lattice. So particularly reciprocal lattice engala help irukku pathina then X-ray diffraction, then electron diffraction and phonon analyze. So there should be a two most important point. The reciprocal lattice corresponds to the Fourier transform of direct, that is real space lattice. Then another one is then points in the reciprocal lattice then represent the possible wave vector for which conservative interference occurs, that is Bragg's law is satisfied. So the Bragg's law concept therinjadha we have to understand the reciprocal lattice elaborately. So then reciprocal lattice, it is mathematical construction. Reciprocal lattice engala useful argun pathina then X-ray diffraction, electron diffraction and phonon analyze. Then reciprocal lattice vechi then we have to Fourier transform of direct or it should be a real spaces, then it can be make constructive interference can be occurred, that is Bragg's law is satisfied. So then relation between the real and reciprocal lattice, so this is the most important. So in the relation therinjadha நம்ம பின்னால problem போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Okay, so the real space or direct lattice vector, that is a1 vector, a2 vector and a3, this is the real space vector. Okay, then reciprocal lattice vector b1 and b2 and b3. So these are all the most important. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இதே சம்டைம்ஸ் டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லை இதை பேஸ் பண்ணி தான் பின்னால் நம்ம ப்ராப்ளம் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அப்போ தென் ரியல் ஸ்பேஸ்ன்றது a1, a2, a3 vector it should be represented, and reciprocal lattice vector b1 vector, b2 and b3 vector it can be defined those cases. Okay, then b1 which is equal to then 2 pi a2 multiple of a3 divided by a1 dot a2 cross a3. So dot product vector product adala theriyum. Okay, so then a1 a2 a3 ன்றது real space, b1 b2 b3 ன்றது reciprocal lattice vector. So then any point in reciprocal lattice can be expressed as, so இதே நிறைய times mostly CSRல இந்த question வந்திருக்கு. So okay, then G can be represented as a HB1 plus KB2 plus LB3. HKL na என்னது, that should be integers. Then B1 B2 B3 na that should be reciprocal lattice vectors. Okay, so these are all the Miller indices. From the basis of Miller indices we have to discuss about reciprocal lattice. Next, what are the importance of reciprocal lattice? So it is also called as a Lewis condition and evolved constructions. Idu ketalo these are all the reciprocal lattice. So another name of the reciprocal lattice is called evolved construction. So it is makes it easier to analyze diffraction phenomena, those conditions. So then second point, then each point in reciprocal space correspond to a Bragg's reflection. So these are the most important point we have to minimize and we have to expose this. Okay, then simplified calculation of structure factor and band structure. So the reciprocal lattice மூலமாக என்ன பண்ணலாம், we have to simplify the calculation for which one, then structure factor and band structure. So some of the problems, so then reciprocal of
simple cubic crystal. So we have to solve reciprocal of simple cubic FCC, BCC, then HCP. Okay, so given a simple cubic lattice with lattice constant A, so the reciprocal lattice and its types. So already நான் சொல்லியிருக்கேன் real space vectorன்றது A, A2, A3. ஸோ கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே A1, A2, A3 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தென் ரெசிப்ரோக்கல் லேட்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஸோ முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் B1, B2, B3. அப்போ B1 அந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கணும். சப்போஸ் B2க்கும் இதே தான், B1 கண்டுபிடிச்சா B2 நம்ம இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ B1க்கு ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே சொல்லியிருப்போம். ஸோ இஃப் யூ see that B1, B2, B3. ஸோ A1, A2 கொடுத்துருவாங்க, இல்லைனா we have to take it as ஓகே மேக்ஸிமம் 90% A1, A2, A3 கொடுத்துருவாங்க. that should be a real space கொடுத்துருதான் அதுக்கு reciprocal lattice கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போது A1 vectors equal to AX cap, then A2 vectors equal to AY cap, then A3 vectors equal to AZ cap. So by using this B1 formula, then 2 pi A2க்கு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் AY, just A3க்கு AZ by A1, A2, A3, A cube வந்துடும். So we have to simplify, then we get the B1 is equal to 2 pi by AX cap. So B1 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே, then we have to corresponding for B2 and B3, just we have to change the X, Y, Z. Okay, more or less 90% இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், மெமரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம அங்கே போய் சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது, அதனால் மக்கப் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட். இல்லை கான்செப்ட் புரியணும், எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க we have to simplify this one. Okay, so the reciprocal lattice in simple cubic is 2 pi by A. Okay, so similarly for reciprocal of BCC lattice கண்டிப்பாக கொஷின் 90% இதை மாதிரி தான் வரும். ஓகே, so then A1, A2, A3 இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, A1, A2, A3. அப்போ we know that the reciprocal lattice B1, B2, B3 just அதில் போட்டிங்கன்னா we have to get the BCC. Okay, அப்போ the reciprocal lattice of BCC lattice is FCC. that is the important, கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகே, similarly then find the distance between the planes in reciprocal lattice. just these are all the easier one, then just plane கொடுத்துட்டு போகிறாங்க, then we have to substitute in that formula, then we get the answer. So this is the most important summary of this reciprocal lattice. Then reciprocal lattice vector, this is the most important. Then reciprocal of simple cubic, the reciprocal of BCC is a FCC, reciprocal of FCC is a BCC. This should be a formula, we know that. Then relation to Bragg's law, constructive interference for this one. So this is the most relation for volume, then this is the reciprocal of volume. So some of the key point we have to discuss, we have to summarize that, we have to give on that. Okay, then we go for MCQ. Okay, so ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், then we have to give your result இந்த கமெண்ட் செக்ஷன். ஸோ உங்கள் ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒரு 2-3 பேர் தான் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொட்டீனாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான், ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to classify the classes. ஓகே, இல்லைனா we have to simplify. யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா then we have to 5 MCQ only தான் we have to give on that. ஓகே, ஸோ எலாபரேட்டாக நம்ம ஏன் ஒரு நாளைக்கு 20 கொஷின் ஒரு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னா we have to familiar with the topics. ஓகே, so அதனால் we have to take your own time and we have to study it, and then we have to make the MCQ. Okay, MCQ 20 how much of you have to get, அது we have to put in the comment section. So okay, அதை பார்த்துட்டு ஸோ மற்றவங்களுக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும், இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் வரும். சரியா, சரி எதுக்கு போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, இட் ஷுட் பி இன்ஸ்பயர் டு அதர்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் 20க்கு 3 வாங்கலாம், இன்னொருத்தவங்க 20க்கு 20 வாங்கலாம். ஸோ அப்போ அவங்க we have to compare that, நம்ம இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. அதனால் we have to give our result, மேபி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். 20 எடுத்துகிட்டு someone there should 20,
ஸோ 2 எடுத்துகிட்டு 15 போகிறோம், நோ ப்ராப்ளம். we have to take only the positive approaches. ஓகே, அதனால் அது போடுங்க. இல்லைனா we have to simplify the classes, just we have to give only the importance and we have to uploaded only minimum 5 questions and minimum. Okay, then first question, what is the unit of reciprocal lattice vector? Then question number 2, that which of the following vector is used to define reciprocal lattice? So some of the question அங்கே நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியலில் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாட்டோம், அதை வந்து எம்சிக்யூவில் கவர் பண்ணியிருப்போம். சரிங்களா, அதுவும் ப்ளஸ் இந்த எம்சிக்யூ படிச்சிங்கனாலே 90% ஆஃப் கொஷின் இதிலேருந்து தான் வரும். அதனால் யூ ஹாவ் டு டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஓகே, தென் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் கியூபிக் lattice is. ஸோ நான் சொல்கிறது ஒன்று தான், இது உங்களுக்கு தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. we have to take pen and paper. First question, we have to study that what is the unit of a reciprocal lattice vector. Okay, we have to choose any one option, M2 or second, then we have to finalize and we have to check the key answer. It's okay, 20க்கு 0 கூட இருங்க, no problem. ஸோ நாளைக்கு 2 மாறும், இன்னொரு நாளைக்கு 4 மாறும், இன்னொரு நாளைக்கு 6 மாறும். ஸோ in this way we have to improve yourself day by day. ஓகே, சும்மா பார்க்குறதுனாலே no use. So we have to make practice and practice, then only we have to achieve in the PGTRB. Okay, that is the most important. So question number 4, the Bernoulli zone is defined in. Question number 5, then which crystal is self reciprocal? So அங்கே நீங்கள் கரெக்டாக அதை லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் within fraction of the secondsல we have to give the answer. Question number 6, then reciprocal lattice is useful in understanding. Then Miller indices HKL correspond to. Question number 8, if A is a lattice constant of simple cubic lattice, then what is the length of reciprocal lattice vector? So the reciprocal lattice of BCC lattice is 99% சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஷின் தான் வரும். மேபி 9th கொஷின் மேபி பாசிபிள் இருக்குது. அங்கே பிசிசிக்கு பதிலாக மேபி எஸ்சியாக இருக்கலாம், எஃப்சிசியாக இருக்கலாம், இல்லை பிசிசியாக இருக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். சம்டைம்ஸ் ஹெச்சிபியாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி தான் 99% கொஷின் இருக்கும். ஓகே, so question number 10, which formula define reciprocal lattice vector b1 b2 b3 from a1 a2 a3? So then which of the following correspond to Bragg's condition in the reciprocal? So இப்போ ஒரு 20 கொஷின் அப்லோட் பண்ணனா அதில் மேபி மோஸ்ட்லி ஈஸி கொஷின் ஒரு 5 இருக்கும், மீடியம், அப்போ we have to choose hard. ஸோ கலந்து தான் இருக்கும். அதனால் டெஃபினட்டாக இந்த 20 கொஷின்லேருந்தே மேபி பாசிபிள்ஸ் இருக்குது வரதுக்கு. பட் அது இல்லாமல் நீங்கள் we have to make practice. ஓகே, then question number 12, then Bernoulli zone boundary correspond to. Question number 13, which property does not affect the shape of reciprocal lattice? Question number 14, in reciprocal space the distance between planes is given by. Question number 15, which statement is true, that is the important, true about the reciprocal lattice? Then question number 16, a vector G HA plus KB plus LC is a reciprocal lattice vector, then what does it represent? So அங்கே especially then IC தான் கேட்டிருக்காங்க. So we have to remember that. Okay, there should be some point we have to mention in that. There should be a given in that LC is equal to HKL. In that C la there should be a star mark. We have to say something. Okay, அதனால் we have to remember that. Then question number 17, then volume of reciprocal lattice unit cell is. Question number 18, which of the following is not used to construct reciprocal lattice? இதெல்லாம் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். In a cubic system, reciprocal of HKL plane spacing is proportional to. Question number 20, the reciprocal of FCC lattice, the evolved sphere construction is associated with. ஸோ இப்போ தான் சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். ஸோ இதெல்லாம் வித்தின் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் we have to say the answer. Then which of the following is true for reciprocal vector BI? Okay, then some of the problems. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம்
சொல்லியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃப்ரம் த ரெசிப்ரோக்கல் லாட்டிக்ஸ் வெக்டர் சிம்பிள் கியூப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ A1 A2 A3 கொடுத்துட்டாங்க. தென் B1 and B2 ரெசிப்ரோக்கல் லாட்டிக்ஸ் வெக்டரில் we have to substitute, then we have to get. So similarly some of the problems we have to given that. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள். சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா கமெண்டில் பண்ணுங்கள். தென் we have to make the video. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் சொன்னேன், யாருமே கமெண்ட் பண்ணல. ஸோ அதனால் I hope you have to understand the problem what I am given in the last video. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள். சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா we have to mention in the comment section. We have to make one video. Okay. So again we have to give some of the summaries. So I give the answer key. We have to check it down. After we have to write the MCQ. So MCQ paper penல எழுதிட்டு அதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் we have to check it in the answer key. Straight answer key வந்தீங்கன்னா there is no use. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். 20க்கு 0 எடுத்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், 20க்கு 20 எடுத்தாலும் குட். ஸோ இன்றைக்கி 1 எடுக்கிறீங்களா, நாளைக்கு 2 மாறும், அடுத்த நாள் 4 மாறும், அடுத்த நாள் 8 மாறும். ஒரே நாளில் 20னா இட் ஷுட் பி நாட் பாசிபிள். ஸோ ரொட்டீனாக பண்ணுறவங்க இட் ஷுட் பி ஈஸி ஃபார் 20 out of 20. ஸோ அதனால் அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய டைம் இருக்குது, மோர் தென் 4 month இருக்குது. அதனால் இன்னிலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் யுவர் கோல். அதுக்கான எஃபெக்ட் நீங்கள் தான் போடணும். சரிங்களா? ஸோ ஓகே நண்பர்களே, ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தோஸ் who are preparing the PGTRB and other competitive exam related to physics. Okay, so don't forget to like this video and share this video to your friends and also subscribe our channel for further update. We meet in the next video. நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.